Thank you so much. And thank you everybody for coming. My name is Jana Memura. I'm a climate justice and forest campaign core coordinator at the Global Forest Coalition. And it's a real pleasure to welcome you all to today's webinar, launching Forest Cover Volume 70. So this will be an interactive webinar, and we warmly encourage you to share comments and questions in the chat at any time you'd like. And the speakers are also welcome to engage directly in the chat, and we'll bring some questions into the discussion during the Q&A session. So for those of you who haven't gotten to know us, the Global Forest Coalition is an international coalition of NGOs and Indigenous Peoples organization working across more than 75 countries. We advocate for the protection and restoration of forest ecosystems by defending the rights, territories, traditional knowledge, and livelihoods of Indigenous peoples, local communities, and women who coexist with forests. Forest Cover is GFC's flagship publication, and it amplifies frontline voices and grounded research for territories most affected by deforestation, extractivism, and false climate solutions, while highlighting community-led, gender-just, and rights-based alternatives. Today, we are launching Forest Cover Volume 70, titled From False Solutions to Transformative Change, Creating the Conditions for Real Solutions to Flourish. It is already available in our website if you'd like to access it, and we'll share the link in the chat. This issue brings together powerful case studies and first-hand testimonies from Bangladesh, Bolivia, Chile, Morocco, Panama, and Zambia, showing how extractivism and corporate-driven green solutions act as systemic barriers to real gender-just solutions. And at the same time, the publication highlights how communities are resisting, organizing, and advancing real alternatives rooted in Indigenous knowledge, women's leadership, agroecology, and collective governance. We're more than welcome to read it and share it widely. We'll be very happy if you could share it with everyone you know. And just to briefly explain how today's session is going to go, we'll have speakers who authored and co-authored the articles from the publication, and each speaker will have around 12 minutes to present. We'll let you know in the chat 5 and 2 minutes before each speaker's time is up. And after the presentations, we'll have a collective Q&A discussion. So before we begin, I just wanted to warmly acknowledge and thank everybody who made this publication possible, the whole GFC team, all of our members, our sponsors who are Bread for the World, and we'd also like to extend our sincere thanks to all of the authors, communities, organizations, photographers, translators, editors, and grassroots partners who contributed their time, knowledge, and trust to this collective effort. Our first speaker, will be Ms. Mkondo Luamba from the Zambia Social Forum. She is the co-author with Gershom of the article "Who Pays for the Clean Energy Transition: The Gendered Impacts of Mining and in Zambia's Copper Belt." The article examines how the global rush for so-called green minerals like copper is creating new sacrifice zones with women bearing the heaviest social, environmental, and health impacts. So I'd like to invite Ms. Mkondo to speak. She is a programs coordinator at FIAM Zambia, a human rights organization advocating for the right to adequate food and nutrition. She is an active member of the Zambia Social Forum, or ZAMSOF, under the Environment, Food Sovereignty, and Gender Commission, and her work and interests focus on human rights, particularly economic, social, and cultural rights, with a strong aspiration to see these rights fully entrenched in the Zambian constitution. Mkondo served on the organizing committee of the first ever Zambia Agroecology Conference held in May 2024, and she strongly believes that agroecology offers a viable pathway for indigenous and local communities to achieve food sovereignty, as it promotes farming practices aligned with nature and resilient to the growing impacts of climate change. Thank you so much, Mkondo, for coming to our webinar, and you are more than welcome to speak for presentation. Okay. Thank you very much, Jana, for that introduction. My name is Mukondo Luamba, as I've been already introduced. I co-authored the presentation. Okay. Yes, I co-authored the presentation, and I'll straight away go into the presentation.
So we're looking at who pays for the clean energy transition. And okay, the screen keeps on moving, but it's okay. So we're looking at the gendered impact of copper mining in Zambia. So today's content, we're going to look at the importance of critical minerals, why copper matters. We're also going to look at Mufulira, a mining town in Zambia. We'll look at the paradox of the green transition. We'll also look at the environmental impact and health impact. We'll also look at the gendered impacts and the livelihood loss and displacement. We're also going to look at women on the margins of mining and the requirements for a just transition. Okay, the next slide, please. So the importance of critical minerals. Critical minerals are important as they sit at the heart of today's economy and tomorrow's transition. The power of modern life, they shape geopolitics, and they determine whether the green transition is just or unjust. So why are these critical minerals important? Firstly, they're the backbone of our clean energy transition. When you look at the critical minerals, we have like copper, cobalt, nickel, and rare earths, which are essential for electrical vehicles, solar panels, and wind turbines. Without the critical minerals, there can't be any large-scale shift away from the fossil fuels. The second reason why they're important, they're essential to modern technology. We use them every day in our computers, our smartphones, medical equipment, telecommunications, the defense, and the aerospace systems. So what we're saying is without these critical minerals, there's basically no modern technology. Then the third one is economic development, though this one can be debatable. Zambia were one of the major producers of copper in Africa, but there are still high levels of poverty, even if we contribute significantly to the production of these critical minerals. So they can generate export earnings, they can create employment, and fund the public services. Next slide, please. So we go to our second slide. So why does copper matter to Mufulira? So Mufulira is a mining town on the copper belt of Zambia. This is one of the oldest mines that we have in our country, where mining started in the 1930s. So I've had mining from the pre-colonial times to right about now, after our independence. So copper mining matters to not only Mufulira, but also Zambia. It shapes every part of our economy. We find that 80% of our export earnings are from copper, and as such contribute to 10% of our GDP. So I've already mentioned that Mufulira is one of our oldest mines, and basically the economy of Mufulira revolves around the mine. And mining is the major employer for men, and very few women are employed in the mine. Most of them rely on the secondary and informal economies instead. So when we have a slow production, we find that women are the ones who are impacted the most. There is a lot of food insecurity and the unpaid care work and the informal labor. And as I've mentioned earlier, women have got a limited access to these mining jobs. Most of the people who are employed in the mines are the men. So even though we can say that Mufulira feeds the global green transition,
there's a lot of pollution that has been experienced in this mining town, and there's still a lot of poverty, and we can say that there's limited benefits. So Mufulira as a town and Zambia as a country in the whole hasn't really benefited from this copper mining. So the benefit mostly has accrued to the multinational corporations and not really the country. So what we can say is the problem is not the copper itself. It's basically how it's governed and who benefits from it and who pays the price. So as I've already mentioned, that the major benefit are the multinational corporations. The ones who bear the price are the people of Mufulira with the high pollution levels, the high poverty levels. Even if they have got a copper mine in their town, they still don't benefit much from this mining. So the people of Mufulira are paying the price of this copper mining. Next slide, please. So we go to the paradox of the green transition. So when we look at today, the one who owns the mine in Mufulira is Mopani Copper Mines. So even if they produce copper worth $80 million on a monthly basis, the benefit that the town benefits are very negligible. At the end of this presentation, you'll see some of the pictures. You even see the public roads, which are in a deplorable states. And even if the revenue is above $80 million, we find that our local councils don't benefit much from these revenues. Very little amount of money is paid to our municipal councils compared to the profits that the copper mine makes. And additionally, the communities endure the negative effects of mining, mostly in the form of air and water pollution. And there's also a biodiversity loss. And we also have the degraded farmland. So with this surge of global demand for critical minerals, these patterns have deepened. In a few years ago, Zambia and the Democratic Republic of Congo signed an agreement to create a special economic zone for electrical vehicle battery production. So with these plans, we're going to find that there will be more copper that will be mined from the mine. And instead of the local economy benefiting from this, what we're going to see is increased suffering of the people of Mufulira. We talk about saying that we are transitioning from fossil fuels to the green energy. We talk about we're going to transition and we're going to clean energy, but what's happening is, in order to provide this clean energy, we're extracting a lot of these raw materials. And in the extraction of these raw materials, we find that our country is bearing the negative consequences. And the poverty levels are not going down. Instead, we've got increased pollution and other negative effects. So the question remains, is who truly, who truly pays for the green energy transition? As I've mentioned, who bears the cost of this so-called clean future?
We don't even know if we can even say it's a clean future. It's a clean future in one sense, but communities in these mining towns bear the negative consequences. They don't even get to benefit from this so-called clean future. Oh, wow. I only have 2 minutes. Okay, then I have to go. I have to be fast. So we have had negative environmental impacts on the health. As I mentioned earlier, there's a lot of air pollution in Mufulira. There's even our member of parliament who's from the ruling party. He even confirmed that Mufulira has got a high level of pollution. So if a government official, a member of parliament can confirm with the high levels of pollution and still do nothing, it means that the community is really in trouble. So we have had a lot of negative environmental impacts and health impacts. We can go to the next slide. So there's also a gendered impact. I've said that the mines don't employ a lot of the women. Most of the ones who are employed in the mines are the men. And as such, women are found, they are negatively affected. Then also there's threatened evictions and land displacements because of mining activities. So we can go to the next slide. So I've already mentioned about the livelihood loss and displacements. We have Mitundu, where nearly 100 hectares of farmland, which is threatening approximately 2,000 farmers who are at risk of displacement. So the fear of displacements among these 2,000 farmers have brought insecurity among the smallholder farmers. Okay, we can go to the next slide. So we have roughly mentioned on the women on the margins of mining. So I've already mentioned that men are largely employed in the underground mining job, while the women do work outside the mine. If they work in the mine, the percentage is very small. It's usually 1%. So I've already mentioned about the health impacts of the pollution, which falls heavily on the women and children, and they face a greater exposure from the household activities and informal work. Okay, we can go to the next slide. Okay, so women are not silent. There's something that they have been doing to resist the extractive harms, and they have built alternatives. We have organizations like Vicense, women and youth groups that have diversified their livelihoods. They're into livestock production and vegetable farming. We also have the Kamkolwe Multi-Purpose Cooperative, which is composed of largely women, and they practice traditional seed saving and mostly practice agroecology farming. We can go to the next slide. So what are the requirements of a just transition? So we have to recognize and support women's rights. We also have to enforce the free, prior, and informed consent for the affected communities. We also have to hold the mining corporations accountable through robust social and environmental safeguards. And we can use frameworks such as the UN Binding Treaty on Business and Human Rights. So climate justice cannot be achieved through a new wave of extractivism. Communities in Mufulira have already shown that alternatives exist, which are rooted in agroecology and renewable energy. So a fairer future lies in centering women's voices and leadership and ensuring that the drive for a green transition does not repeat the injustices of the past. Okay, we can go to the last slide.
So these are the photos of the communities in Mufulira. So as you can see the negative effects of mining, and you can also see the bad road. Even if this is a town that has a mining company producing, receiving 80 million in revenue, look at the roads. The roads are dilapidated, so the benefit definitely doesn't accrue to the mining town. Then we have the last pictures that show the negative effects of the sulfur dioxide that are released from the air. And we can see that the roofings are corroded and the houses have got some cracks. So even if this is a mining town, we can see that they have bared the brunt of this mining and very little to show in terms of the benefits. Thank you very much. Thank you. Thank you for listening. Thank you so much for sharing your thoughts and also the pictures. They're quite striking. We can definitely see how they bear the brunt and they reap no benefits from the mining. And we do have some more pictures in the publication. We'd like to invite you again to go to the website and read the full version. I'm sure you're going to find many interesting more facts over there. And thank you again, Kondo. And for our next speaker, I would like to invite Javiera from Chile to speak. Thank you so much for coming. Javiera Rodriguez Holguín is a sociologist, graduated from the University of Concepcion in Chile, a feminist and an environmental activist. She is a member of the Colectivo Viento Sur, the network of overcoming the forestry model, and the Pongo Foundation. She's also a researcher and a social environmental educator with experience in social ecological restoration and management, citizen participation, and the design of intercultural approaches with a gender perspective. Thank you so much for coming, Javiera. I know this is quite difficult times for you to be with us, so we're super grateful that you were able to join the webinar. And Javiera has authored the article Community Approaches to Overcoming the Climate Crisis. Mapuche Women Confront Extractivist Destruction in Chile. Thank you, Javiera. You have the floor. Muy buenos días, Yana, y a todas las personas que están hoy día. Bueno, me pidieron hablar lento por el tema de la traducción, así que lo voy a intentar hacerlo lo mejor. Bueno, primero mi nombre es Javiera Rodríguez Holguín, soy socióloga e investigadora de Fundación Pongo y también integrante de la Red Superación al Modelo Forestal. Y el año pasado trabajé en un artículo científico, el cual tiene como línea enfoque feminista y poder visibilizar el trabajo y el rol de mujeres en Latinoamérica, pero sobre todo en el caso de Chile. El trabajo se llama Enfoques Comunitarios para superar la crisis climática. Mujeres enfrentan firme la destrucción extractivista en Chile. Bueno, varios de los casos son de Chile, igual puse algunos comparativos de otros lados, pero igual es parte de lo que es este trabajo. Bueno, el trabajo se compone en la primera parte, introductoria, con un contexto histórico colonial, como para poder situar a las personas desde donde yo también voy a avanzar en este trabajo y en estas reflexiones. Bueno, primero también contar de que parte de este trabajo, como decía, está contextualizado en Latinoamérica y como vemos, Latinoamérica tiene este legado colonial que todavía persiste de diferentes formas a través de la hegemonía cultural, pero también tiene un gran legado de resistencia contra el colonialismo y eso es lo que en este trabajo voy a destacar. Hay una resistencia al colonialismo, una resistencia al racismo y a los despojos territoriales que han sucedido y siguen sucediendo actualmente. Esto también como son vectores fundamentales del capitalismo y la noción de modernidad que nos han presentado, mostrándonos de que esto es progreso, que esto es una forma para poder avanzar en los países, en los estados-naciones, pero también, claro, está la otra parte de cómo se va imponiendo formas culturales que son propensos a destruir la naturaleza. Bueno. Este proceso histórico generó mecanismos de poder y dominación en el territorio
y por lo mismo también se reprodujeron diferentes formas, legados que tienen que ver con la creación de valores de consumo y deshumanizar la condición social y cultural de los pueblos. El extractivismo también, como aquí se presenta en esta imagen, es una de las principales expresiones contemporáneas de la violencia en los territorios y el despojo colonial que todavía persiste. También continúa, como decíamos, continúa reproduciéndose y resignificándose también en este contexto civilizatorio. Y también es importante destacar de que esta forma, este modelo extractivista antepone la destrucción de la vida ante el cuidado del territorio. ¿Por qué lo explicamos así? Porque también las personas se van dando cuenta cómo se va deteriorando sus territorios, sus comunidades por la destrucción de la naturaleza. Y aquí vemos una imagen importante de cómo las sublevaciones de los pueblos y las comunidades son parte de este entramado, de cómo se presentan las resistencias en varios lugares y comunidades. Esta es una imagen de un pueblo que se alza ante una minera que está apropiándose de un territorio. También tenemos imágenes como esta, donde se ven diferentes conglomerados de personas que están protestando por proteger el agua en el norte de Chile, como también en el sur, cerca de Melipeuco, como ven en la imagen derecha, donde se habla de ríos libres. ¿Por qué ríos libres? Porque varios de los ríos en Chile tienen represas o centrales de paso que han entubado el río para poder hacer energía. Lo que también en su momento se hablaba de progreso para las comunidades, hoy nos damos cuenta que esos lugares que han entubado el río o han hecho represas, toda la cuenca para abajo empieza a deshidratarse y empieza a secarse. Y eso es parte de las consecuencias que no se hablaron cuando empezaron a construir este tipo de empresas en los territorios, sin decir las afectaciones reales de lo que iba a provocar en próximos años. Bueno, a pesar de estos contextos que son adversos a las comunidades y que son contextos socioambientales, igual las comunidades siguen impulsando prácticas ancestrales de conservación como alternativas para la resistencia ante la dominación y el colonialismo. Y bueno, parte de este entramado, que es lo que más se destaca y que quiero destacar también en este artículo, es que las mujeres en todas las comunidades, las mujeres y siempre están impulsando la resistencia. ¿Por qué? Porque ellas como tienen en clave el tema del cuidado como a modo cultural, por lo que también se dan cuenta de que si ellas no cuidan a su familia o no cuidan el río, también todo se va a ir deteriorando su buen vivir. Por eso mismo, parte de la resistencia, la mayoría son mujeres organizadas. Por eso puse esta parte que las mujeres, en toda su diversidad, jóvenes, disidencias de género, personas mayores, desarrollan un rol súper importante en el tema de los conocimientos y cómo se traspasan las tradiciones y la resistencia y las cosmovisiones de los pueblos, que es lo que permite que siga existiendo estas alternativas y no subyugándose a lo que es la hegemonía cultural. Bueno, acá tenemos otras imágenes de ejemplos de que en realidad la mayoría son mujeres organizadas que están haciendo huertas, que están haciendo viverizaciones, que están haciendo cuidado de semillas y diferentes formas para poder seguir este legado de que tienen su identidad, su cultura y local, porque todos los pueblos también tienen su cultura local y diferente a las otras, pero lo mismo, casi todos coinciden del cuidado de la naturaleza y de cómo protegerla con diferentes acciones. Acá tenemos el ejemplo derecho, son huertos periurbanos que son de mujeres bolivianas que están protegiendo también no solo las semillas, sino también hacen huertas. También tenemos la acción comunitaria, que es lo que se destaca también de esta investigación, que es cómo las mujeres lideran diferentes acciones para combatir la crisis climática. Y bueno, de manera paralela, los bosques son parte de este territorio en disputa, no los monocultivos, sino los bosques de árboles nativos, y que en la última década se ha perdido estos bosques, lamentablemente, no solo en Chile, sino en Latinoamérica entera, en los países amazónicos y así otros lugares que hoy son patrones de concentración de tierras por forestales o monocultivos agrícolas de diferentes empresarios latifundistas que son dueños de estas tierras.
También tenemos ejemplos como la explotación minera y el tema de las economías ilegales, como también esto mismo que son mineras ilegales que se posicionan en algunas partes de Latinoamérica. También tenemos la visión de que el que tener plantas son mercados de carbón. Y eso también es parte de este discurso, esta narrativa que presenta estos grandes latifundistas empresarios para decir de que esto está ayudando al planeta, pero que en realidad no, las culturas antiguas y nosotros como comunidades nos damos cuenta de que los monocultivos están deteriorando la tierra y el agua a una escala que va muy rápido a lo que estamos como enfrentando como crisis climática. También, a pesar de esto, también hablamos de que existen esta resistencia y este empeño de las comunidades por resignificar estos imaginarios sociales y reencontrarse con esta identidad ancestral que sigue como legado, de forma oral o no, pero sigue presentándose y es parte también de este pilar para poder sostenerse y seguir reproduciendo las culturas ancestrales. También, bueno, el contexto que igual lo quise colocar es parte de que acá en Chile la mayoría de los territorios de la sexta región hasta la novena región son parte de empresa forestal Arauco y que el 63,1 de los suelos comunales está haciendo parte de esta. Y por otra parte también existen otras forestales como Mininco o CMPC que también se han apropiado de estos territorios y que a pesar de que el 80% del territorio es parte de estas industrias forestales, también existen acciones de conservación comunitaria que son parte de la resistencia de las organizaciones y comunidades territoriales que existen. Este es un trabajo que fomenta el trabajo colectivo y la protección de la naturaleza por parte de las organizaciones. Ese es el contexto actual y lo quise colocar para que se entienda de lo que se está viviendo en Chile hoy en día con respecto a la apropiación de la tierra por parte de las empresas, pero también estos detalles que son muy detalles, pero que igual son parte de este entramado colectivo que se presenta como parte de la resistencia de las comunidades. Bueno, aquí quise poner algunas imágenes. Esta de la primera es de un amigo que está trabajando con huertos en Valdivia, en Payaco. Es parte también del trabajo de recicladores de residuos orgánicos también de las comunas, donde han podido transformar los residuos orgánicos de dos localidades en compostajes comunitarios. También está la otra parte que es la agrupación Defensa y Conservación del Maule Mataquito, donde se organizan la comunidad para proteger y poner en valor el patrimonio natural y cultural de la zona costera entre el Maule y Mataquito. Igual es importante porque son diferentes acciones que están haciendo las comunidades para poder proteger la naturaleza, a pesar de que existe un contexto de apropiación de territorio por parte de los empresarios, de los grandes empresarios. También tenemos que hay diferentes prácticas que existen y que se siguen reproduciendo, que están enraizadas en los conocimientos ancestrales y que continúan como resistencia ante este modelo extractivista. Bueno, esta es una prueba que se puede evidenciar a través de las diferentes actividades culturales que siguen haciendo, como también de la recuperación de tierra que se hacen en algunos sectores de la octava región o la novena región, del Biobío y de Araucanía. Bueno, acá tenemos otras imágenes también que quise colocar de por qué, cómo estas resistencias se ven en diferentes detalles, no solo en la protección de las semillas, sino también restaurando, sino también recolectando plantas medicinales y enseñándoles también a las futuras generaciones para qué sirven esto y para qué sirve también el cuidado de las semillas, que son parte de estos detalles que entrelazan las resistencias en las comunidades. Bueno, aquí tenemos un ejemplo también que quise colocar del lago Lanalhue, que tiene un contexto forestal donde existen comunidades mapuche lafkenche y que hoy en día parte de este Lanalhue, de este lago, está la propiedad de Arauco, como se puede ver en la parte derecha, donde hay cientos de pinos y eucaliptos plantados en los árboles y aquí se puede ver en la imagen cómo van deteriorando la naturaleza y plantando incluso cerca de cuerpos de agua que son súper valiosos para la subsistencia y para la disponibilidad hídrica de las comunidades. Bueno, los forestales plantan hasta al lado del agua, pero de igual forma existen las comunidades que están haciendo esta resistencia, las comunidades lafkenche, y que han recuperado el territorio a estas grandes empresas.
Igual dentro de todas estas recuperaciones, obviamente hay un contexto donde existe criminalización, existe muerte por parte de paramilitares o de sicarios pagados por las mismas empresas, que son comandos que están admitidos, como el Comando General Trizano en su momento, que son militares o carabineros que fueron de la policía, que fueron dados de baja y que ahora arman sus empresas privadas para proteger propiedad privada de empresas como Arauco. También tenemos el sector de Yeuyeu, como pueden ver en estas imágenes. Yeuyeu tiene más tiempo en recuperación territorial que otros lugares en la octava y novena región de este país, y donde aquí las comunidades, bueno, hacen una protección activa frente a estas actividades económicas y extractivistas como la salmonicultura y la industria forestal, por lo que en su momento decidieron empezar a recuperar estos territorios que se habían adueñado la empresa Arauco o empresas MPC. En este caso, empresa Arauco. Aquí se ven algunos lienzos que quise colocar para que ustedes pudieran visibilizar que aquí hay temas de mineros como temas forestales, y que las comunidades se dieron cuenta de que si ellas no protegían este lugar, les iban a colocar una minera al lado de una escuela, al lado de su comunidad. Por eso deciden recuperar estos territorios a pesar de lo que significa lo que puede venir de vuelta de parte de los empresarios, que son la muerte o la criminalización y dejarlos presos por más de 10 años en las cárceles. También tenemos la recuperación y toma, bueno, de la posesión de 20.000 hectáreas de tierra por parte de estas comunidades mapuche, lafkenche, pehuenche, que reivindican su derecho a decidir autónomamente sobre su territorio y sobre el modelo de gestión que quieren llevar en su territorio. Esto no solo pasa en la costa como en Yeuyeu, que mostraba anteriormente, sino también en otros sectores como el Alto Biobío, la octava región, o sectores de la Araucanía también hacia la montaña. Eso. Y bueno. En la demanda de recuperación de tierra se menciona siempre la ñuque map, y esto también lo quise destacar en esta presentación porque para las cosmovisiones y los pueblos, la ñuque mapu es la madre naturaleza. Y aquí no es solo un detalle político o geopolítico, sino también hace una relación espiritual con la naturaleza, y interacciona la reflexión entre la naturaleza y las formas de vida que pueden llevar las personas, donde ahí aparece la cosmovisión y de cómo es el legado para poder traspasar estos conocimientos a otras generaciones. Aquí tenemos encuentros de mujeres y con las ENCO, que son espacios protegidos de zonas costeras lafkenche, que es parte de la ley de Lafkenche, y donde las mujeres se organizaron para proteger estos bordes de mar, que son parte de las zonas intermareales, donde ellas recolectan y hacen todo su trabajo, y aparte de fomentar la cultura y su cosmovisión. También aquí a la derecha tengo una imagen de la red de mujeres mapuche, que también son mujeres organizadas en diferentes partes del territorio, sobre todo en la octava y novena región, pero también mujeres en el sur que son parte de esta red y que están protegiendo en sus localidades Perdón, diferentes Camila, formas y estrategias para resistir. perdón por interrumper, solo ¿Sí? es para decir Estoy que terminando. sí, ¿Termino? me piden los intérpretes ¿O para no? que hables un poquito más despacio, porque está un poco Ah, ya, difícil. estaba hablando muy rápido. Ya, perdón. Hablo muy rápido, perdón. Bueno, también aquí está la red de mujeres del Lafken Mapu, donde también aquí son detalles como lo que estaba mostrando anteriormente, donde trabajan con la semilla, el resguardo de la naturaleza a través de estas acciones como ya, cuidado de semilla, conservación, huertas, educación ambiental y subproductos que sacan de la naturaleza, y que son parte primordial también para poder levantar una alternativa donde se reproducen nuevas economías locales, y que es parte también de esta nueva narrativa que hay que presentar también ante esta hegemonía cultural, de que no es solo una idea, sino también hay cosas concretas como levantar las economías locales de los territorios. Bueno, acá dejé una frase que dejó una lamien que yo conozco, que dice: defiendo mi territorio porque tengo conocimiento de que los lugares que hay en este lugar son significativos. Este es un territorio ancestral donde existen los ñen, espíritus de la naturaleza, que son protectores del agua, de la medicina y espíritus ancestrales que están vivos. Ella es
la Lamien Patricia Flores Quilapán, también de este territorio donde yo habito y que también nos vemos encontradas enfrentando el caso de una minera de tierras raras que se encuentra acá en Penco y que ellos quieren instalarse hace más de 10 años acá en este lugar, pero que las organizaciones hemos estado en pie de lucha para que no se coloquen esta empresa minera en nuestros cerros, porque parte de sus zonas de extracción minera están a menos de 1 kilómetro de una escuela y así también a menos de 1,5 kilómetros de la zona urbana de Penco. Por lo que también nosotros nos damos cuenta que eso, si nosotros dejamos que se instale una minera aquí, es lo que va a perjudicar toda la naturaleza que tenemos. Bueno, mi artículo igual busca visibilizar la resistencia para repensar otros modelos de desarrollo y así ver cómo diferentes casos para poder ejemplificar como las diferentes estrategias colectivas que arman las organizaciones y las comunidades para proteger la naturaleza y cuidarla. Por eso mismo también quise poner este ejemplo de cómo las mujeres van buscando tierras diferentes para hacer sus metagües, sus cántaros de arcilla y así van construyendo también y protegiendo su cosmovisión y construyendo su territorialidad a través de estas prácticas de cuidados y de estas acciones colectivas y con sentido comunitario. Bueno, acá también puse otros ejemplos de cómo se reconoce, se apoya, Perdón, Javiera. se construyen espacios participativos para la formación de estas experiencias y para fomentar nuevos modelos de desarrollo o de transición justa y políticas de acción climática. Eso. Estos son ejemplos de huertas para que vieran de que hay muchas organizaciones de mujeres haciéndolo en diferentes lugares de este territorio y que se levantan como ejemplos tangibles de nuevas formas para el cuidado del territorio. Eso, acá hay un ejemplo de las guardianas de Perdón, Marañón, que son, lo no siento por sé si las interrumpir, conocen, pero este Javiera. fue un ejemplo nomás que quise colocar, porque yo tuve el agrado de conocerla y de ver cómo ellas protegen su río ante las mineras ilegales y petroleras que existen ahí en Perú y que hacen la resistencia también de diferentes formas y estrategias. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Javiera. Perdón por interrumpir, pero muchísimas gracias por Perdón, la presentación y por todas las hablaba muy rápido. contribuciones. Todo el poder para las mujeres mapuche y toda nuestra energía para las mujeres mapuche. Muchísimas gracias. Thank you so much. Thank you for the messages in the chat. Please check it out. There's so much messages for you as well. And for our next speaker, I would like to invite our author for the Panama article, who's Mauricio Castillo. He's the executive director of Senda Panama, an indigenous leader of the Guanadule people from the Guanayala comarca in Panama, the first autonomous indigenous territory in Latin America and the Caribbean. He obtained a bachelor's degree in agricultural sciences in the Soviet Union and in agroforestry sciences from the Tropical Agricultural Research and Higher Education Center, CATI, at the United Nations University in Costa Rica. He is the executive director of the Guna People Cultural Heritage Institute of the General Congress of Guna Culture, the highest political, spiritual, and administrative authority of the Gunayala Indigenous Territory. He is executive director of the Center for Environmental and Human Development, CENDA, as I mentioned, and he is a researcher and has authored several academic articles and publications at a national and international level. Thank you so much, Mauricio, for being here with us today. I'd like to invite you to speak. I don't know if we cannot see you in your screen for some reason. Buenos días, ¿me escuchan? Yes, we can Aló, hear you, but it's a little ¿me, bit low. me escuchan? Um, no escuchamos súper bien. ¿Puedes hablar un poco más? Buenos días, no sé, Buenos días. buenos días. Bueno, mi presentación, por favor. Ya. Buen día a todos. De las falsas soluciones al cambio transformador
y mi artículo expuesto en cover 70 se titula Pueblo Cunadule que rechaza los proyectos Red Más y optamos por fortalecer nuestras prácticas ancestrales. Pero primeramente quiero agradecer a la Coalición Mundial de Bosques o al Global Forest Coalition. Gracias por la invitación a mi persona. Solamente para indicar un poco dónde estamos ubicados, Culayala es una comarca de las 5 comarcas que existen en la República de Panamá, con bosques, con playas, con mar, ¿no? Y su propia cultura, Kula Dula. Bueno, y en el enfoque que tenemos generalmente en Culayala, la comarca Culayala que está en verde, ¿no? Es una comarca de la biosfera declarado por el propio Congreso General CUNA en los años 87, de 1987. Toda la comarca, tierra y mar, tiene 5.500 kilómetros cuadrados o 500.000 hectáreas. Esta es la comarca que tiene bosques en verde oscuro, casi el 80% de bosques, y en verde claro, el 20% bajo sistema de producción agroforestal de daño familiar, según nuestro concepto, casi 20%, o en regeneración natural. Eh, Continuamos por poco tiempo. Nosotros hemos vivido todas las crisis climáticas que nos ha llegado, ¿no? Inundaciones, oleajes, derrumbes, desbordes de los ríos. Todo lo hemos vivido, ¿no? Bueno, de las falsas soluciones que nos han llegado desde que existimos como pueblo, son muchas. Estas falsas soluciones llegó con la invasión española o europea a nuestro continente Avia y Yala, que todos conocemos esa historia. Desde entonces estamos luchando con esas falsas soluciones, ¿no? Que nos vienen a imponer, en otras palabras, empresas, ONG, tanto nacionales e internacionales. Un caso específico que ya creo que todo el mundo se ha enterado porque fue un boom climático, podríamos decir entre comillas, es sobre la comunidad de Isperiala, que fue un reasentamiento de cambiar la comunidad de Suiduk a tierra firme porque se estaba inundando, etcétera, etcétera. Pero dicen nuestros viejos que nuestras islas son como la estopa de coco, cada vez que sube el nivel del mar también sube. Ese siempre lo dicen como chiste, pero una realidad que están viendo. Esta isla, este asentamiento tiene problemas sociales, no ha sido lo más perfecto. Hoy en día sufre económicamente, culturalmente, todos los problemas del mundo occidental. Entró ahí. Y ambientalmente ni se diga, la comunidad no tiene agua, no tiene acueducto, no tiene basurero, no tiene nada. En vez de mejorar, pues, se está empeorando. Bueno, ante esas soluciones verdes lideradas que llegan por corporaciones, nosotros hemos optado, ¿no? Porque cautelosamente siempre, ¿no? Conocer a fondo esos proyectos. En vez de rechazarlo, lo hemos aceptado, porque ese proyecto de World Life World Carbon fue solicitado por el propio Congreso para que se realizara el estudio piloto del proyecto Red Más. Y se creó una comisión Red Más, una propia, que se reúne tanto en la montaña o
tanto en la ciudad que tiene su enlace de oficina. Igual otros proyectos como Amazon Carbon del 2021-2023 entró con su propuesta y otros más. Fueron muchos las propuestas de carbono. Y lo último que tenemos es la interconexión eléctrica con Colombia, presentada al Congreso General CUNA, pero es un proyecto de gobierno, digo binacional. Es binacional porque es Colombia y Panamá que tienen esa necesidad energética. Pero en este proyecto binacional ocurre una cosa que se amarra porque fue rechazado. Todos estos proyectos fueron rechazados por el Congreso. Ocurre que el gobierno dice, o ambos gobiernos, eso sí no sé, pero nuestro gobierno dice, si no aprueban el proyecto de interconexión eléctrica, no hay carretera, porque es una necesidad nuestra por ese lado del este. Entonces está como amarrado. Bueno, el pueblo aún está en una comisión discutiendo ese asunto, porque el asunto es no rechazar. Continuamos. Eh, las alternativas que hemos visto ante esta situación, ¿no? Como dije, en lugar de rechazar, nos sumamos a los talleres de las empresas, de la ONG, que vinieron a proponer la propuesta. Ellos pagaron todo, transporte, viáticos, todo, para ir a diferentes lugares. Tenemos 49 comunidades islas, ¿no? Que todo el transporte es marítimo y es costoso la gasolina. Entonces participamos en los talleres, diferentes talleres de las diferentes organizaciones que hicieron. Y una de estas organizaciones, Amazon Carbon, sí presentó su taller dentro del Congreso y algo novedoso porque el Congreso no permite talleres, ¿no? Pero se presentan. Hemos desarrollado nuestros propios protocolos. Tenemos un protocolo sobre cambio climático. Igual habíamos desarrollado un protocolo sobre la red MAF, pero eso fue rechazado por el Congreso. Hay una intención de las mujeres de revisar su historia, porque el concepto género no coincide, porque es occidental, porque la historia occidental ya impuso la idea de separar el trabajo por sexo. Con todo respeto con los que manejamos el género, pero que las mujeres están buscando su propio concepto, porque si históricamente la mujer y el hombre vienen trabajando juntos hasta que vino esa diferencia, que ahora se habla de feminismo, Kunayala. Y lo principal es la implementación de sistemas agroforestales como el aire familiar, un claro, creo, ejemplo de soluciones climáticas reales. Son sistemas que ustedes mismos lo conocen, agroforestales, combinación, etcétera. Vamos. Bueno, sobre las acciones bioculturales, el pueblo tiene claro cuál sería su tema para debatir. Entonces ha desarrollado 4 ejes fundamentales. Claro, estos ejes fundamentales están dentro del plan estratégico de Kunayala. Tenemos un plan estratégico elaborando de 2026 al 2036. Antes hubo otro de 10 años y que terminó en 2025. Dentro de eso, el concepto de bioculturalidad como herramienta política. Como herramienta política, para nosotros es una lucha territorial, es una lucha de concepto de autonomía, ¿no? Y autonomía para nosotros realmente en Cunayala existe por tener un territorio propio administrado con sus propias normas y tenemos una cultura propia que se desarrolla. Tenemos una economía solidaria, no una economía capitalista por el momento, aunque está influenciado ya directamente. Y esa es la lucha cultural que estamos desarrollando. Son mitigación y adaptación al cambio climático, nosotros estamos claritos en eso.
fortalecer nuestro sistema agroforestal del aire para mitigar y adaptarse a los cambios. O sea, es algo que práctico, que se hace diariamente en el campo. Y el eje de gobernabilidad, ¿no? Autonomía y territorialidad. Y el papel del conocimiento espiritual, que es la base nuestra, ¿no? Porque este tiene relación con todas las actividades culturales, económicas, sociales que hacemos. Bueno, creo que hasta aquí, creo que son 12 minutos. Gracias, señores, por la atención. Muchas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias una vez más por compartir. Thank you so much for sharing. And thank you so much for keeping in time, because we still have two authors who have co-authored the article for Bangladesh, Remuna and Barish. Thank you so much for coming and for being here with us today. Afterwards, we'll have also the author of the Moroccan article. I'd like to introduce Remuna and Barish. They are both from the Bangladesh Environmental Lawyers Association, and Barish Chowdhury is the Campaigns and Policy Coordinator for Bella, and he also serves as the Regional Coordinator for Asia Pacific for Friends of the Earth International. His interests lie in human rights law, climate change, and renewable energy transition. As for Ramuna Narain, she is a research, advocacy, and campaign coordinator at Bella, and her main focus of research includes deforestation, biodiversity laws, river pollution, mining, unplanned urbanization, among other topics. She has authored several publications and is an environmental justice advocate in Bangladesh. She has a master's degree with honors in disaster management and vulnerabilities from the University of Dhaka. Thank you so much for you both coming and for writing the article, The Struggle for Indigenous Custodial Rights and Ecosystem Protection in the Matpur Salt Forest. And you have the floor. Thank you again. Thank you. Thank you for the introduction. I'll pass to Ramuna to do the main presentation, and I'll come back at the end. But I think there's something going on with the Global Forest Coalition logo being beamed onto her face. But I think we can maybe just start the slideshow. No purpose. If you want to start. Thank you. Okay, thank you, Barish. I think my background is not completely clear. My face, I can't see nothing in my face. It's a black thing, you know. Barish, can you clear this thing? I don't know exactly. Okay, I'm starting. Our article is the struggle for indigenous custodial rights and ecosystem protection in the Madhupur salt forest. Is a specific salt forest. Next, Marish. Barish can share, or I can. I will share. Or, yeah, thank you. Thank you so much, Barish. Okay. You know that the country ecosystems are being continuous endangered and threatened by various activities, both private and public sources. The most vulnerable of our ecosystem remain the forests, are often cleared, degraded, and fragmented in the name of so-called development of economic activities that the most cases for cost-benefit analysis. You know that Bangladesh hosts the four kinds of forest, like tropical evergreen forest and semi-evergreen forest, moist forest, and mangrove forest. On the other hand, you can say that the forest can be the hilly forest, the coastal forest, and the plain forest. So all this forest area in our country is now 17.4% of the total land area is the statistics of 2019 and 20. Please, Boris. Yeah. And the Madhupur salt forest
is a unique forest in our country. Once upon a time, it's across the several districts like Gazipur, Tangal, Mymensingh, Dhaka, and it's around 19 lakhs 33,235.92 acres once upon a time. But nowadays, it's around 41,000 acres more than. And this including the fire range, the rubber plantation, national park, and so-called social forestry, woodland plantation, agri-forestry, and other illegal occupation is occupied the whole area. So is the total is that exists in the forest, salt forest in nowadays. So sal forest, historically, the main tree is the sal. The forest supported the rich biodiversity, including the large mammals and diverse plant species, but many of these are now extinct. Around 8,632 families are living in the forest. Most the indigenous communities like Garo and Koch, some of the settled like Bengali communities, and some the other minorities are living there. So these statistics that we survey when we filed a case to protect this forest. Next. Sal forest, the wildlife is that 75 species out of the total 195 species of the medical plants of this forest, but now is left. The forest ecosystems still supply the 70% of the raw materials of the total herbal, while the 27 different types of the tubers are collected from the forest by the community as a food and other livelihood purposes. The shrinkage of the forest of the Madhupur salt forest has resulted the disappearance of the precious wildlife, including the Royal Bengal tiger, Asiatic black bear. The goal is one kind of fox. The peafowl is the peacock, the sambar deer, and many more. The remaining, the page of the most forest still holds a good number of the unique birds, reptiles, insects, plants, and animals that are found only this forest. So among these animals and birds, especially the catlangur and the Indian, the pitta are the notable because it's only found in the salt forest, and it is came in the summer time to the salt forest to breed and rise its young. So it's depend on this kind of forest. And another, the taplangur is one kind of monkey, is a very vulnerable species of the salt forest. Okay, the next. Now exist these types of monkeys there. Next. Next, Barish. Next, please. Okay. The GIS image, the left image is around the 19. The previous slide, Barish. The previous slide. The previous slide, Barish. Okay, this is the scenario. I mean, the left scenario is the once upon a time the Madhupur salt forest was there, but nowadays is occupied or encroached by agriculture or rubber plantation or other social forestry. So the right scene is the nowadays is like that. It's not now. It's the 2008 GIS pictures. Okay, the next. The forest dwellers, the Madhupur salt forest has a long been a home of the indigenous Garo and the Koch communities.
whose livelihoods, cultures, and survivals are inseparable from the forest. For generation to generation, they are practiced the sustainable forest use, including the shifting cultivation and harvesting of non-timber forest products such as the medical plants, fruits, and other necessary like forest policy, the commercial exploitation, and the failure to recognize the indigenous custodial rights have systematically restricted this practice. Now the indigenous communities have increasingly been treated as an encroacher within their own ancestral land. Yeah, it's gone the pictures. Yeah. Barish, yeah. The Do next not see. pictures. Oh, next. The next one. Okay. Next. The next. Barish, the next. I think there's a problem with my screen Yeah. share. Is it okay now? The previous picture. The previous slide. Barish, the previous slide. This one. Yeah, this one. Yeah. Okay. The next. Okay. Okay. Oh, it's okay. The next is the pictures when the last year we visited that area again. The follow up. And this is the legal struggle of Bela. Here I just, you know that when the this degradation of the Madhupur salt forest is rapidly, then Bela filed a petition in 2010. And after 9 years, we got a landmark judgment from the High Court. And the direction where correctly identified the border of the Madhupur salt forest as per notification the recorded. And secondly, the frame rules of the village forestry as required under the Forest Act and ensured the regeneration of Madhupur salt forest through the protection and enrichment plantation with indigenous species and with the direct participation of the forest-dependent peoples. And thirdly, the settle rights of the member of Garo and Koch, the indigenous community in that area of the Madhupur salt forest. And five, they remove all the unauthorized and illegal instructions from the Madhupur salt forest. And finally, and finally stop the commercial cultivations from the Madhupur salt forest. So in the case of these areas covered under the social forestry agreement, undertake appropriate measures to gradually regenerate the native forest in the said areas after the expiry existing agreements or the orders passed as the court may be seem fit or proper. So that was the direction of the High Court. It was very positive to regenerate the forest again. The next slide, please. The next slide, Boris. Okay. In judgment, there was a order to create a high-powered committee to develop the long-term conservation plan and demark the forest boundaries and conduct a door-to-door settlement survey and ensure the community participation in forest protection. But the adjustment remained largely unimplemented, long 5 years, more than 5 years. And
in 2024, the term of that it was mandate committee finally established, and there was including the representative of the indigenous people and also the member of Bela. So some progress has seen been made, including the commencement of the survey and commitment to halt the exotic plantation and initiate the restoration efforts. This is the pictures of newspaper of is the pictures of 2020 after the judgment. The forest department cut down all the plantation of indigenous community who just planted these areas of our own, but the government, the authority, the forest department demand that this area is under the forest land, so she cannot do anything in there. But the protesters formed the human chains, and after then she got the compensations, but it was continuing the harass in that the communities of the Mudipur Salt Forest. The next verse. Okay. The previous one. Where is the previous? Okay, the Salt Forest the Social Forestry Ordinance is a little bit positive. Because of there is the rule of the four, we can find that there is a agreement with the beneficiaries who are living in the forest. So in that agreement, the natural forest is can benefit it, including the forest dwellers, and the time is the 20 years, and it should be the renewable. And the other tree plantations, the agricultural plantation, and the other activities, it also is agreement, and it can benefit it by the the indigenous people, and it's around the 10 years, and it can be turned into maximum of 40 years. So, but in the case of the social forestry activities undertaken to initiative the local community, and the period of the relevant agreement can be fixed or renewed, and this is the joint concern of the Department of Environment and the local community. So all these, the agreement that can a little bit benefited by the indigenous peoples. The next. There in this ordinance there is a committee consisting the forest officers, and there are 2 representatives from the community, and at least one shall be the women. So women can participate here. And the section and the rule is here that generally any local residents who living in the 1 square kilometer in that area, so she can be selected as a beneficiaries, like the landless. It can be a women, distressed women, backward in the class. It can be a women, poor tribals, and these all maybe participate by a women. The next. Sorry to interrupt, Pramuna, but the time is Next. up. It just Okay. like to Okay. conclude. Where is the next? Okay. So. I think the recent field visit, we can finally the last slide, the next slide. Where is the next slide? Yeah.
the field visit, we just interviewed the several communities in the same forest, and we informed that the forest department is still prioritize the economic gain through the commercializations of forest over the ecological restoration and protection of the forest dependent communities. But we informed that around the 231 cases load against the indigenous peoples that the Ministry of Environment has promised to withdraw. This is a good sign, but Madhupur Salt Forest is the state of vulnerability. So I think when we took up lots of pictures, we have seen that in the outside it be a healthy forest, but hiding the destructive practice just under the surface. So the door service just began, and that and the salt forest, if the immediately protected from the commercial cultivation, and you know that we have a positive judgment from the Honorable High Court. Opportunity of indigenous in the social forestry ordinance, but still there are the displacement, the harassment, the gender-based violence, and other destructions is not halted today. So sorry to interrupt. Yeah, but we do need okay. to This the this situations of the forest. Yeah. Thank you. Thank you for your super detailed presentation. And we're so sorry we kept trying to fix your screen, but we couldn't do it from here. But thank you so much. I'd like to invite Handai Mohammed to present. He is the author of the Moroccan article, and he is Dr. Handai Mohammed, a professor, writer, and researcher, doctor in history and expert in climate change, biodiversity, and indigenous issues in Africa. He is the coordinator for the Indigenous Peoples of Africa Coordinating Committee, and he wrote his article in collaboration with the National Federation of Women in the Argan Sector. Thank you so much, Handai, for coming. Welcome, and you have the floor. Merci beaucoup, Jana, pour cette invitation et cette présentation. Si vous voulez partager avec moi l'écran de ma présentation. Sinon, je peux le partager, non? Oui, oui, oui. OK. Ouais, tu peux le partager? Un momentito, Handai. Solo un segundito. Je pense que c'est déjà partagé, non? Sí. Yes, we can all see your presentation. OK. Yeah. Donc, merci pour cette invitation. Merci pour le travail que vous faites les espaces des peuples autochtones. Donc, nous avons vu les exemples, les cas d'études de Mapuche, de l'Afrique aussi, de Bangladesh. Donc, c'est un voyage au sein des peuples autochtones à travers le monde. C'est très important. Donc, concernant ma présentation, donc, je voudrais
partager avec vous des idées sur 4 points essentiels. Le premier, c'est la forêt de l'arganier, espace et population. Deuxième point, c'est l'huile d'argan, production et enjeux internationaux et multinationaux. Troisième point, forêt d'argan, savoir autochtone. Et enfin, forêt de l'arganier, avenir et préoccupation. Donc, concernant l'espace, vous savez que l'arganier, la forêt de l'arganier, est unique dans le monde. Notre région est la seule dans le monde où l'arganier peut vivre. Donc, il se situe au sud du Maroc, de la région de Safi, de la ville de Safi au nord, jusqu'à Gulmim au Sahara. Dans une superficie très étendue, environ une surface de plus de 800 000 hectares, c'est-à-dire, on peut dire, la superficie de la Belgique, en quelque sorte, si vous voulez. Il pousse dans le Haut-Atlas et l'Anté-Atlas et aux plaines de la région du Sousse. C'est un arbre robuste qui résiste à la sécheresse en se basant sur ses racines qui peuvent atteindre la nappe phréatique jusqu'à 10 mètres en profondeur. Voilà donc la carte. Ici, vous pouvez voir le Maroc, la carte du Maroc, et notre étude, c'est au centre, c'est la moitié, la médiane entre le nord du Maroc et le sud du Maroc. Donc, concernant l'espace de la forêt, cette forêt unique dans le monde, et s'étend de la région de Safi, de la région de Sawera, vers le sud, comme vous voyez. Donc, nous avons toute la montagne de l'Atlas occidental, donc couvert de cette forêt unique dans le monde et se dirige vers le sud du Maroc. Donc, voilà en quelque sorte l'espace de cette forêt endémique. Nous avons ici l'arbre, un type de l'arbre de l'arganier. C'est un arbre robuste, comme je viens de dire. C'est un arbre qui peut vivre des décennies et des décennies, plus de 100 ans, et plus de 100 ans et plus. Nous avons les grains. Voilà, les grains qui sont très utiles et qui sont très chers au niveau mondial parce que l'huile d'argan est une huile, on va parler de ça. Donc, nous avons les grains et nous avons une harmonisation, ça c'est unique dans le monde aussi, l'harmonisation entre l'arbre et l'animal. Nous avons ici une forêt de l'arganier perchée par les chèvres. Vous voyez comment les chèvres éteignent le sommet de l'arganier. Et c'est très important cette image parce que il nous donne comment les chèvres travaillent pour collecter les grains de l'arganier. Donc, ils mangent les grains de l'arganier, mais pendant la nuit, ils laissent ces grains, c'est-à-dire ils épluchent les grains à l'intérieur de leur estomac et pendant la nuit, ils sécrètent les grains. Donc, il y a en quelque sorte un travail entre l'animal et l'homme
Donc, nous avons ici la population autochtone à Nazir qui travaille dans, qui prend soin de la forêt de l'Arganier. J'ai bien entendu les femmes de Mapuche, comment ils traitent la forêt. Donc, c'est presque la même chose ici au Maroc. Les femmes autochtones à Nazir prennent soin de l'Arganier comme c'était leur foyer, comme c'est la même chose dans leur foyer. Donc, cette forêt est habité par plus de 2 millions de personnes, en majorité les Amazirs, peuple autochtone de l'Afrique du Nord. Comment l'huile d'argan est production et enjeu multinational? Donc, vous savez que l'huile d'argan est aujourd'hui une huile très chère au niveau international, parce que elle est efficace au niveau de la, au niveau de la santé de l'homme. Elle lutte d'abord contre les raies. Elle est très efficace pour la peau, surtout pour les femmes. Elle est parce qu'il y a huile cosmétique qui peut être utilisée par les femmes pour la beauté. Il y a aussi l'huile pharmaceutique qui est l'huile, elle est très importante dans la lutte contre les maladies chroniques comme le cancer. Il y a des études très avancées qui affirment, qui confirment également que l'utilisation de l'huile d'argan dans la consommation est très utile dans contre les maladies chroniques comme le cancer, parce que il augmente l'immunité de la santé. Donc, les femmes commencent par le ramassage. Donc, on rentre dans les savoirs traditionnels et ils commencent par le ramassage des grains qui tombent au-dessus de l'arbre. Mais aussi, ils ramassent les grains dans les lieux des chèvres. Donc, il y a deux lieux de ramassage de grains. Ensuite, le plussage. Donc, il y a le plussage qui est traité par les femmes. Il y a le déplussage traité par les chèvres. Donc, il y a ensuite le concassage. Donc, après le ramassage des grains, il y a le concassage et torréfication. Donc, les grains, on les torréfie après trituration et malaxage et enfin le conditionnement. Toutes ces étapes constituent un ensemble de savoirs traditionnels qui protège l'arbre d'abord et maintient l'équilibre. Ça, c'est très important pour les peuples autochtones. Ça existe partout dans le monde, là où il y a les peuples autochtones. Donc, un ensemble de savoirs traditionnels qui protègent l'arbre et maintient l'équilibre entre l'homme et la nature et les autres êtres vivants. Ça, c'est très important. Les peuples autochtones n'ont jamais oublié les autres vivants, les êtres vivants qui existent dans la forêt. Il n'y a pas de déchets dans ces étapes. Tout doit être utilisé. Les puces pour les chèvres, le reste de la concassage pour produire de l'énergie, la pâte de malaxage pour les animaux, surtout pour les vaches et les dromadaires, et enfin l'huile pour l'homme, pour la consommation de l'homme. Voilà quelques images, des belles images des étapes de l'arganet, de l'extraction de l'huile d'argan. Ici, nous avons les femmes qui font le ramassage. Vous voyez que les grains tombent
quand ils sont mûrs, il ne faut jamais taper l'arbre pour faire tomber les arbres, les fruits. Ça, c'est très important parce que quand on tape l'arbre, on tue les fourgeons de l'année prochaine. Donc, les femmes ici, ils respectent les conditions naturelles de la forêt. Donc, nous avons la première étape, c'est le ramassage. C'est ici le ramassage. Et ici, c'est le concassage. Voilà, donc les grains, on fait le concassage. Après, on tire les grains à l'intérieur. Voilà, les grains à l'intérieur. Après, on les moule pour extraire l'huile d'argan. Forêt de l'arganier, savoir traditionnel et droit. Les savoirs traditionnels partout dans le monde, les savoirs des peuples, les savoirs traditionnels des peuples autochtones partout dans le monde sont en péril aujourd'hui. Avec l'entrée de grandes entreprises internationales, pharmaceutiques et autres, la forêt de l'arganier et les femmes amazirs connaissent une situation préoccupante. La forêt est sous la pression, d'abord sur la pression du changement climatique et le surexploitation des entreprises qui essaient de... I'm so sorry to interrupt, but we are very short on time. Ah, ok, rapidement. Donc, nous avons le marché international de l'huile d'argan. C'est un marché énorme. Et les recommandations. Donc, la première recommandation, c'est l'application de la Convention internationale relative au changement climatique et la protection de la biodiversité, la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et le respect, ça c'est très important, du consentement libre, éclairé et en connaissance de cause sur les actions concernant l'arganerie et la production d'huile d'argan. Et enfin, participation pleine et effective des femmes autochtones arganiers dans le NBSAP sur la protection de la biodiversité et la forêt de l'arganier. Merci beaucoup pour votre attention. Thank you so much, Handain. If you could afterwards in the chat, share your profile or contact information. There are some people who are very interested in your work. Thank you so much for your presentation. And to end this webinar, which is going to be recorded and available on our YouTube channel, so you can watch it again or watch the parts that you couldn't watch or just follow presentations in our channel, I'd like to invite the co-coordinator of the crime complaint at GFC, Oli Munyan, for his final comments and appointments, and invite everyone again to read all of the articles in the GFC in the link that we're going to share in the chat. Please feel free to share widely in your networks. Thank you so much, and you have the floor, Ali. Thank you so much. Hi, everybody. Thanks, Jenna. Yeah, I realize we're running over slightly, so I will be very quick, don't worry. So I'm Oli Munyan. I'm based in Portugal, and I work alongside Jenna in GFC's climate team. Thank you, Jenna, for doing such a great job of moderating this webinar. I'd also like to thank all of our panelists and authors who contributed to our publication, which is From False Solutions to Transformative Change. And I'd like to thank all of the people watching, and of course, the whole GFC team and all of my colleagues who were an integral part of this work. It's a really great privilege to work with the GFC member groups and allies who have contributed. And I hope that everyone here will read through the publication in order to go into more detail about each of the brilliant case studies. So when we zoom out of the local and national levels, there's clearly a huge disconnect between what needs to happen in order to avoid the worst impacts of
climate chaos and biodiversity loss and the other crises we're facing, and what policies are actually being put into place or put into practice on the global and regional levels. So rather than policymakers working together to find and support pathways that are missing from global climate mitigation efforts, such as those we've heard about today, we're being kept firmly on the highway to hell by multilateral policy processes. Current national climate commitments, for example, under the UN Climate Convention, will see 3 degrees, not 1.5 degrees of warming temperatures, increasing temperatures. That's double the goal that was set over 10 years ago in the Paris Agreement. And that's also only if those national plans are actually implemented. National climate commitments are also more and more reliant on false solutions such as carbon markets and offsetting. We just have to look at the difference between the UN's platforms for market-based approaches versus non-market-based approaches. So in the market-based project pipeline involving carbon trading, there's over 1,000 projects listed. And in the non-market pipeline, there are just 3. In contrast to this, there is now wide consensus, particularly at the grassroots level, that deep, transformative and systemic change is the only way to begin to turn the tide on the intersecting crises that affect all of us. So this work has therefore tried to contribute to the growing global demand for transformative change. This work looks at the conditions that need to be created in order for real solutions to the climate and biodiversity crises to flourish, and by extension, how the systemic barriers that they face can be overcome. So we believe that each solution and community-led forest conservation practice is unique, and it's not the solutions themselves that we need to scale and by implication monetize, but it's the conditions that allow these solutions to flourish that need to be scaled. So these are things like ensuring that territories are free from extractivism, that land rights, particularly for Indigenous peoples, communities and women, are secured and respected, and that there is gender justice and, of course, justice for all underrepresented groups. So once again, I encourage you to read and share our publication. And I'd like to thank you all again, all of our panelists, everybody watching here today, the GFC team, and of course, our interpretation team who have done a great job. So yes, thank you very much. And yeah, hope to see you all soon. Thank you very much, everyone. Merci. Gracias. Chao.